Ko roa ke wa tātou ngā atu e whawhai ne wanumi a rātou. E mohena, te wehenga o papatūna ko rawa ko rangi, ka timata wana tamariki ki te toto he ki a rātou. Ne? Ko tāne tēnei kahane ki te teki wana rākau. Ko tāwhiri tēnei e mauana te ngangara ko te ngangara korone ko te myrtle rust. Ki te hamahama ki te mate wera rākau o tātou. Ne? Nā ke kona tangora e tari meina tōna wai me te ngangara kei roto. Ne? Ki te patupatu wēna wa tātou rākau te kauri me e rātou. E huri atuna, ka haere te ngangara ki roto te wai, ka hau atu, ka ngotenga te waine, ka taitu ki te ngāko o te kauri, ko timata te mate haere o ngā tātou kauri. Tupu mai au I taupo, I taua wā ore kau e huarahi ki ngā toa ki ahanoa. Hono ko te moana me te ngahere I wengenui o taupo me tōtara. Te nuinga o ako krani haere ki reire te rapu rongoa. Aku tungane hoki te tiki kaima mātou, ngā manu e kainga nei taua wā. Me te haere te kohi e tahi o ngā kākano. Pēnei te kraka he kaipina te hoki mā mātou ngā mokopuna, me ngā traere hoki me era me I haere ako krani. E tai tāma ako krani I haere ana ki te tiki myrtle. E harana he mo te kukupa, engari hei kohi ki roto e te hoa rātou kai. I roto I te hāngi ka kohia, te tino reka hoki e poaka puihi, e tahi whai kauna. Ka kohia te miro kia pai o ki te kakara o te kai. We had no power, of course, in those days, so my experience with my old people at Te Ti was really about surviving, or actually chopping wood, because we had no power, and we actually relied on our forest, if you like, for our wood. And really to keep our fires burning at home, because there was no other warmth except our wood from the bush, and mostly kai katoa, I guess, in our time, in my time, and I guess, and at that time we actually really went into the bush. Ki te poro wahia, ki te mahi wera mahi, nā te mea hoki ko weranga, wā o te marae noki. So whenever we had huis, we actually would have to chop lots of wood, because that's how we actually fed our people. Nā koe tēnei te take mea kauna me kaha tātou ki te teki te taiao o tātou rākau, ke kaha tātou ki te teki a tātuanu. E hono katoa tēnā katoa, ngā mea pāna ki wa tātou te iwi wa tātou tangata, e pāna tēnei mate ki runga wa tātou rākau, ne? And we've lost our birds, we've lost our lot of our tonga in our awa and our moana, because it does affect that.
Te whakahononga in the context of being a part of the engagement strategy or engagement plan in the Ngā Rākau Taketake program, science program, which is focused on the two ngangara, the Phytophthora agathodicida, which is the pathogen that's harming our kauri, and myrtle rust, which is the pathogen that's impacting on our mutaceae rangatira rākau. And Te Whakahononga is basically an engagement plan to help scientists appropriately work with and co-design research projects with mana whenua at place. It's cool to, adapt to these sort of times and all the nārara that are coming into our taiao and, in the ngahere and in the moana. And so to be able to have our whānau front and centre to lead that kind of mahi has been pretty cool. It's really just changing the culture of scientists and science organisations. Traditionally, the approach has been to go to a place, a ngahere, a maunga or an environment and just collect samples, take them back to the lab and extract what research they're aiming for. And so that's inappropriate actually for our mana whenua, and because we're dealing with whakapapa. So if seedlings are being taken from our ngahere, we need to know because it's a part of our whakapapa and what's happening with those taonga, our kakano. It just tastes like nothing. Quite bland. Eh? It's quite bland. Like mud, yeah. Yeah. And then we want cultural authority arrangements around who owns the intellectual rights and property. We've had a number of challenges going through this mahi. And what we initially thought was going to be a challenge was the introduction or the adoption by mana whenua to working with scientists. But actually it's been the challenge of scientists to change their practice to include and understand that mana whenua need to be part of the research. And Te Whakahononga has allowed us to test that particular concept. It's a first to really have it formalised in a whole science challenge program. And so that's a big concept, that's a big culture shift in the scientific space. E tae a tātu ki te mahitai, mēnā e whakarongo. Mēnā e whakarongo ana. Me te mea tūtahi ki te whakapono. Ne kore tika te wairua, te tangata, ko kore tika te hinengaro. Ne kore tika te hinengaro, ko kore tika te tinana. An aspiration of this is that this system, the Te Whakahononga approach, which is an easy system, gets adopted across all CRIs and research agencies and hopefully government agencies as an approach when you're wanting to work with mana whenua or to go into an area where you're affecting or having an impact on taonga.